Dr. Joseph, MBBS in 1996 Government Medical College, Alleppey. DLO 2000, Emma Medical College, Gulbarga. 2020 MBA in Hospital Administration, AHA, Delhi. NABH Assessor since 2012. NQAS National Assessor since 2015. CII Baldrige Criteria Hospital Excellence Qualified Assessor since 2019. KASH Trainer, Resource Person, Assessor, Government of Kerala, IPC Protocol Draft Preparation Committee Member, Trainer for various HIC quality topics in health services, currently working as JC in ENT at Taluk Headquarters Hospital, Tripunithara, Ernakulam. A warm welcome to Dr. Joseph, sir. Over to you, sir. Yeah. A warm good evening to all. Ellaru onnu enite oru minute. Ma'am, you can sit. On the right leg on the turn cheyde oru nimisham. Yeah. Straight, left. അവിടെ ഇരുന്നവരൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അടുത്തുള്ളതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയത് കേട്ടോ. കാരണം ഇവരുടെ ഹെവി ലഞ്ചും പായസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഓഫ് മൂഡിലാണല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ what I am going to tell you today is IPSG. IPSG means International Patient Safety Goals. Actually, this was started by JCI, that is Joint Commission International, in April 2002 as a Sentinel Event Advisory Group. Why this is started means in hospitals, the number of death which is happening due to the disease was less compared to that happening due to the defectiveness of the system or the treatment was more. So to identify the same, this started. The program was initially termed as Sentinel Event Advisory Group. It was termed in 2002, and in 2009 it was widened into a more big perspective and renamed as Patient Safety Advisory Group. So the members of the Patient Safety Advisory Group were nurses, physicians, pharmacists, risk management managers, other professionals who have hands-on experience addressing the patient safety at all levels of healthcare settings. So every year the JCI has updated the IPSG from 2002 onwards, and precisely from 2006 it was more concise and into the real causes. So this year, that is 2023, the IPSG goals were improve the adequacy of accuracy of patient identification, improve the effectiveness of communication among caregivers, improve the safety using medications, use of alarms safely, then prevent infections, then identify patient safety risks, last prevent mistakes in surgery. So one by one we will go down. Improve the accuracy of patient identification, use at least 2 patient identifiers. That means the patient's room number or physical location is not used as an identifier. Why? Because sometimes the patient may be shifted for an investigation, may be shifted for a procedure, or may go home earlier and the new patient got admitted in the room. So that cannot be used. So what to be used? First of all, you can use the patient name. Second, the unique identification number or UHID or MRDID which was initiated by the hospital can be used. And one more precisely, you can use the Aadhaar number or mobile number of the patient also, because that will be particular to that patient, that won't be changing. So any time, at any place, any cost, use 2 unique identifiers for the patient identification. Then label the containers used for blood and other specimens in the presence of the patient. Now what we are doing is, most of the time we will label the containers, we will go with the containers to one room, we will take the sample, we will come back to the nursing trolley only, not to the nursing room or to the area where we store the sample and send the sample to the lab. So instead of that, you go to the patient room with the labeling measures, label in front of the patient,
ask the patient what is the name, or ask the bystander what is the name of the patient and what for the patient is admitted. So they will give you an idea. So you may be preconceived with one diagnosis of the patient. For example, one patient was admitted on the previous day from the emergency. The patient came with fever or abdominal pain. The next day or in the night, the treating physician got a call from the ward or ER that this patient is admitted with so and so, and the treating physician know the patient or the previous history, or the junior doctor or the duty medical officer has conveyed that the patient is having so and so symptoms. So the consultant has come into a conclusion. So he might be directing you to take a precise sample. Say, now the NIPA is turning all the rounds now. So how to take samples for NIPA? You have a level B+2 protection. Level B+2 protection. That is the highest level of protection you need to take samples for NIPA. So that kind of diagnosis may come. So you have to take extra care when you take the samples. When you draw the blood also you have to take care. Such things can happen. So as far as you can do, take the containers to the patient side, draw the sample or collect the urine sample, label it and take it with you. Then comes use two distinct methods of identification of newborn patients, because newborns cannot talk. Their mother or the relative or the ASHA or the bystander who is with the patient will talk. So they two distinct identifiers, like any particular markings, that is birthmark or moles which is there, you can use. Nowadays the government has made mandatory as the footprint of the newborns. So that can be taken into the patient case records. So identify the newborns because they are voiceless, they are speechless. This is important compared to any other parameters for any other category. Then once you have identified the patient, you know what is the patient. So in all hospitals, all the settings, the shift changes will be there. So improve the effectiveness of communication among caregivers between the shift and into the shift and intra shift. Why this wanted to know means when we communicate regarding a patient, we must use the two identifiers, that unique identifiers. Then give a written communication to the next person to whom we are communicating with. Or one more thing you can do, when you are in your hospitals, verbal orders are taken. In verbal order, there is a policy saying that the read back policy is there now. Why that read back policy? When you are giving a instruction or a order or a communication, the person hearing might be hearing it over a telephone or a mobile or an intercom. So there can be disturbances, or the perception of hearing can be vary from person to person. So that will in turn affect the patient safety. So probably the most important thing, you have to give it in writing or read back policy for verbal orders. Then you should have developed a written procedure for managing critical results. Why critical results are important? Critical means they are critical, that can affect the physiology or disease condition of the patient. So when you are informing or getting informed for a critical result, what you have to do is you have to write the critical result, match it with the critical results already supplied to you in your nursing station or in your personal patient file or in a place where you are placed. Then you see this is a critical result. Then you intimate the critical result to the first person who is concerned with the patient, that is the treating physician. Then you can inform the same to the duty medical officer. Then you can inform the same to the next person when it is coming on to a shift change time. That is the importance of critical results, because these critical results will affect the disease condition as well as the morbidity as well as the mortality of the patient. So once you receive a critical result, note down the critical result and note down the time and note down to whom you have
intimated the critical result. And when we go for NABH assessments, what we do nowadays as per the 5th edition is, we will see the critical results from the radiology or lab or ESG, wherever it may be. Then we will go to the concerned ward, we will ask for the particular case sheet, we will go to the MRD, we will ask for the particular case sheet, and we see whether the critical results are intimated in time, received in time, acknowledged in time, as per the critical result register which is with the initial informer. Then we will see whether there a clinical intervention happened. That is important. The clinical intervention is important. That clinical intervention, whether it happened in time, that will save the patient. That is the importance of informing critical results. Then this is the second one. Then implement the procedures for managing the critical results of tests and diagnostic procedures. So you will have a defined list of critical results, must be informed. These are the must be informed results. That can be in your laboratory, that can be in your X-ray services, CT services, MRI, as well as USG area. These are the minimum areas where you need a critical results definition. Even a fracture rib, that's a critical result. Why it is a critical result? Because this fracture rib can cause a pneumothorax. In turn, the patient will be in danger. So we have to take care when the patient is shifted, as well as given treatment or the movements, mobility, everything comes in place. So implement the procedures for managing critical results. Then evaluate the timeliness of reporting of critical results. Say that this comes first in the lab or imaging diagnostic services, where the critical results is obtained by 4 o'clock. The intimation was given by 4:30. Is it acceptable? Is it acceptable? No. Why? These 30 minutes is important. The patient is in ICU, patient on ventilator, patient have acid-base imbalance. Because these things we faced when we were with COVID. Because the FiO2 we are going to increase, the SpO2 is not coming up. So then we will go for the electrolyte analysis, electrolyte show acidosis, alkalosis, this way going that way. We will correct the acidosis, alkalosis, the FiO2, with 40% FiO2 the patient is getting 100%. So that we can reduce the FiO2. Likewise, patients on ventilator, patients on life support, the timeliness of critical result intimation is important. Then you should have a protocol when to intimate the critical results. As soon as you receive the critical, nowadays most of the hospitals having laboratory which is automated. So no need to remove your gloves, go take the phone, go to the call the next person like. You can take the phone and call because the machine is flashing the result itself. So you can note down the result and call immediately. So the timeliness should be there and should be there in your manuals also. Then improve the safety of using medications. Ma'am has told us regarding the prescription, transcription, dosage, handling, everything. Now we will come to the administration part. There comes the safety of using medication. Label all medications. Whatever medication you are administering to a patient, label all the medications, medication containers and solutions also. Ma'am told now, the Bisleri bottle or the plain bottle where you keep the MSDS. Likewise, you should label all the containers, all the solutions which are supplied to the patient. Then verify all medication solution or labels both verbally as well as visually. Verbally, how to do? You take the medication because at least in one shift 2 people will be there now. One of you take, read. The other person verify with the patient file or the medication cardex so that it will be verified. Then verify the medication for any impurities or any sedimentation or any color change also. That also comes into this area. Then label each medication solution as soon as it is prepared. When you are going to give multiple medication to a patient or even single medication, first you take the medication, label it,
then take the trolley to the patient room, administrate, record it. Record it then and there itself. Don't take the case sheet back in your nursing room or in your nursing station and recording everything. There is chance of mishaps or misrepresentation. So do it right there when you administer medication to a patient. If you are preparing a second medication, label it properly. Label with time of preparation. Label with time of preparation. Why? Because certain medications like adenosine in cardiac patients, when you are giving adenosine, it has a short life of 20 minutes. You have to administer the bolus within 20 minutes to the patient. It should reach the patient heart. So when you are preparing a second medication or first medication, prepare the medication, label it with the timing. Then reconciliation of medication. Where all reconciliation of medication happening in a hospital? Casualty. It can happen at any transition points. Transition means a patient is received in casualty. There you have administered medication, there the doctor prescribed medication, then the patient is shifted from casualty to ICU. Patient is in emergency, is in code red, in triage red. So you will shift the patient immediately to the ICU or OT or to the cath lab where it is needed. So we will be administering some of the medication in the emergency. So once the patient reaches the concerned area, the second post, both the nurses should go through the medication chart and see whether the prescribed medication, prepared medications are administered. If not, how much is not administered, how many is not administered, and the rest, how many are rest with the patient or the shifting person. So this transition should occur from emergency to OT, emergency to ICU, emergency to cath lab, emergency to labor room, like. Then when the patient is being shifted back from OT to HDR or your post-operative or your recovery room, there also occurs reconciliation of medications. So this reconciliation means you are double make sure that we are administering or giving the patient their due, which is good for their health to prevent the progress of the disease. So this reconciliation must be noted down in black and white in the case record and should be signed with the time by both the parties. Then improve the safety. Okay. Then patient education on safe medication usage. This happens when the patient is being discharged from the hospital. Because nowadays the patients are being discharged on the third day maximum, because we have to reduce the length of stay. Now laparoscopic surgeries are there, daycare surgeries are there, now chemo drugs we are administering. So when the patient is discharged with particular medications, we should make sure that we should give education to the patient. That should be given in a language which is known and understandable to patient. നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളികളാണ്, നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് മലയാളത്തിൽ പേഷ്യന്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പോരാ, ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കേസ് ഷീറ്റിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ കൂടെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മളോട് സുഗന്ധി മേഡം ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പെട്ടുപോകില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് റെക്കോർഡുമായിട്ട് നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് അവർ പറയുന്നത് എന്താ, ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തതാണ്. നേരെ മറിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയറുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100% നമ്മൾ സേഫാണ്. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് അതർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിൽ, ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ റഫറൻസിൽ. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രൈമറി ഫിസിഷ്യൻ കണ്ടു, ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തു. സോ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈൻഡ്ലി സീ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ 2 വരയിട്ട് വിട്ടാൽ പോരാ.
എന്തിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്, എന്തായിരുന്നു പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റംസ്, പേഷ്യൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്തായിരുന്നു. സോ kindly see this patient for these specific complaints. Patient might be having fever, but he might be having some abdominal symptoms. That is important to the gastroenterologist. So we have to write the same. Then maintain and communicate accurate patient medication information. This information is the handover communications or reconciliation which is coming between shift and from one ward to other and among doctors also. Then explain the importance of managing medication information to the patient when they are discharged, especially those patients with morbidity like ഒരു CVA patient, ഒരു malignancy patient, ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലെല്ലാം they are depressed ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ഞാൻ എന്തിനു മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. സോ in such cases, when you are discharging the patient, counsel the patient properly. If you need a psychological support, take your psychologist or patient counselor also for the same. So for this, the ward nurses or the patient attended, interested patient attender, that is the nurse who is interested for a patient, should take the history properly, do a nursing care plan. ആ നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാനിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണം പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമാണ്, മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കുന്നതിന്. കാരണം നിങ്ങൾ വാർഡിൽ വെച്ച് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് റിലന്റ് ടു ടേക്ക് ദ. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഫോളോയിങ് ഡിസ്ചാർജ്, NABHൻ്റെ 5th എഡിഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഫോളോയിങ് ഡിസ്ചാർജ്. നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്? സോ ദീസ് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഫോളോയിങ് ഡിസ്ചാർജ്. ദെൻ യൂസ് അലാം സേഫ്ലി. ഇതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ICUവിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ICUവിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു 2-3 പേഷ്യൻ്റ് വെന്റിലേറ്ററിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെവി മുഴുവൻ പോവില്ലേ? നെവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ അലാം. അലാംസ് ആർ ഫോർ അലാമിങ് us. നെവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ അലാം. നെവർ റെഡ്യൂസ് ദ വോളിയം ഓഫ് അലാം. Never reduce the volume of alarm. The hospital should have a policy for procedure for usage of alarms. All the quality people, please note, the hospital should have a policy and procedure for the safe use of alarms in your ICU or HDU or wherever you use an alarm. So identify the priority of the alarm. Which alarm goes first? Which alarm should be given first priority? If a patient's SpO2 is falling, that alarm should be given priority. If a patient is fighting the ventilator, that alarm should be given the priority. So these kind of alarms and identify the priorities first. Then you identify a way to manage. So in the way to manage എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അലാം താഴേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു സെനാരിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എന്തുമാത്രം മറ്റേ PM കെയർ വെന്റിലേറ്റർ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ PM കെയർ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി കുറേ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് വന്നു. ഈ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പിടിപ്പിക്കണം. വെന്റിലേറ്ററിന് മോണിറ്റർ ഇല്ല, ഒൺലി ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടും വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അലാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മെഷീൻ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ FiO2 20% വെച്ചാലും പേഷ്യൻറ്റ് 100% കിട്ടണില്ല, FiO2 40 ആക്കിയാലും പേഷ്യൻറ്റ് 100% കിട്ടണില്ല. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അലാം അടിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഫോൾട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പേഷ്യൻ്റ് ഡെത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. പക്ഷേ ആ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഫോൾട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാര്യം ഈ അലാംസ് വാസ് റിങ്ങിങ്. ആ അലാം റിങ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഏത് പേഷ്യൻറ്റിന് കണക്ട് ചെയ്താലും, ഈ പർട്ടിക്കുലർ വെന്റിലേറ്റർ ഏത് പേഷ്യൻറ്റിന് കണക്ട് ചെയ്താലും ദീസ് അലാംസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ റിങ്ങിങ്. ദെൻ വി കം ടു നോ ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ദിസ് വെന്റിലേറ്റർ. സോ ദീസ് അലാംസ് ആർ ഓൾവേസ് അലാമിങ് സിഗ്നൽസ്. സോ ഫൈൻഡ് എ പോളിസി, formulate a policy, give the priority to alarms. Which alarm should be given first priority? So that is depending on your patient settings. Which all patients are in that particular ICU,
what kind of cases are in that ICU like. Then manage the alarms. This management of alarms should be in consultation with your treating physicians or the persons who are responsible to that particular area of care delivery, because they only will be able to tell which alarm should be given first priority, which alarm should be ringing, means you can ignore for some time. If it continuously going or the number of that frequency going up, you should give more importance. Otherwise, all alarms are alarming signals. Then prevent infection. Prevent infection IPSG main ആയിട്ട് thrust കൊടുത്തേക്കുന്നത് CDC guidelines for hand hygiene. Why? Because nurses very meticulously will do hand hygiene. Lab people very meticulously will, but we doctors are always poor. So doctors, nurses, lab technicians മാത്രം മതിയോ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ hand hygiene? No, it should start from the person who is doing the housekeeping activity to the biomedical waste collection to the top person, the top management person who is coming to the patient care areas on and off to see some patient or some things are going like. Sometimes the sir is coming to ICU, see how things are going like this. Sir will go like that. No, you should stop him. You should give him the sanitizer. Tell him to do a hand rub at least. So hand hygiene is one of the most important aspects of infection prevention in hospital settings or healthcare setting. Set goals for improving the hand hygiene. Set your goals. All of a sudden you cannot have a 100% hand hygiene. So you design a quality improvement program, quality improvement project on hand hygiene. That quality improvement project say 1 month, this much complaints among doctors, this much complaints among nurses, this much complaints among housekeeping, this much complaints among your biomedical waste collection people, your support service people, like. Then you set that is the immediate target. Then you set an interim target where the bar is raised. Initially it was 1 meter, now you raise the bar to 1.5 meter. Then your final goal for 3 months or 6 months, that is almost 100%. Still you cannot achieve 100%, but anything you are achieving above your normal, that is sometimes it may be 90, 95. If you can achieve 99, 97 also, take it as 100%. At least you have achieved that much. So CDC guidelines of hand hygiene, 6-step hand hygiene you have to follow. Set goals for improving, that is a quality improvement program. Then improve the complaints. First, take it from me, when you give a training to any person for improving complaints, first you go to their workplaces. Observe how the initial training effectiveness. And you find it is not that much 100% complaint. Then you go with them, sit with them, teach them there. Don't call them to the boardroom or the conference room where you make them to sit full tense. For me, it is my turn next. What should they tell me? Like, no, go to their place, be at ease with them, teach them where they are failing, tell them to correct it properly. Then the staff complaints to these areas can also be increased. Now, one more, this is from the staff side. You have to teach the patients also. Patients and relatives. Patients as well as relatives. Especially when you have malignancy patients who have extensive reconstructive surgeries, or you are bedridden patients of stroke or any chronic neurological condition who are bedridden, teach them also to have hand hygiene and to have hygiene at all phases of patient care. When taking off emptying the urine bag, when administering food through or medicines through the Ryle's tube, when removing the gauze piece which is kept around the tracheostomy tube, or when giving gastrostomy feeding, or when removing and reattaching the colostomy bag, because we have seen colostomy bags attached with all around area inflamed, because this is fatty. So any infection goes, if a fat cell is broken, it will keep on
lysing the area. So when the patient comes with the swelling around the colostrum area, if we put a nick, the ghee will come out. Yeah, that is happening. We have seen the patients. Yesterday we were given training to palliative care nurses across Kerala. There were 800 people were there online as a part of Patient Safety Week. It was a directive from the central government, NHSRC. So yesterday we have given them online training. Their complaints, their feedbacks were these: how to handle with it. Then we told hand hygiene. So prevent infection, the one and the only the prime thing, hand hygiene. Follow CDC guidelines. Then identify patient safety risk. This is a newer thing, especially your patients with chronic disease conditions or depressed patients, or previously we were telling now regarding the consent and all, drug addicts, suicide. So we have to analyze the patient, reduce the risk of suicide. For this, screen all the patients. Screen all the patients coming to the ward. You can make a checklist, beautiful checklist, suiting your needs in your institution. What all things to be looked into. If you have a clinical psychologist, ask them what are all the minimum alarming symptoms or the behavior variation, what all things we have to look into. Then make a checklist, give it to your nurses who are attending the patient, or give it to the bystander. Just ask them to fill this and give back. Just tell them this is a survey, something like. Just got the things. When we get the feedback, analyze it and see who are all at risk. Then give a extra observation on that. We have beautiful infrastructure. We have fancy building with the sliding windows without any rails. And in such room, if a patient with a suicide risk is posted, means the entire hospital is at risk. So allot rooms to such patients where more frequent monitoring is happening, or where more enhanced security is there. So your first you have a policy, procedure, checklist, train your people, assess the patient, then that way you can reduce the risk. If needed, we can have a counseling to the patient also. Then if you find out some suicidal tendency in a patient, document it beautifully in the patient history. So if a patient had some sentinel event in the hospital due to his suicidal tendency, later if there a case comes or a consumer litigation comes, you can tell them we have noted it down, we have informed the bystander, we have given them the utmost security, like that will save our skin. Then follow written principles and procedures addressing the care of patients identified for risk of suicide. Then follow up the patient. Follow up the patient following discharge also. Follow up the patient for that will improve your outcome also. In that way you can collect. Morning ma'am was telling a patient advisory group on patient safety. In that, patient reported outcome measures, PROMs, or patient reported EM, PREM also ma'am was telling. So both of these can be collected by your courtesy call also. So that will improve the outcome or the performance of your hospital. Then monitor the implementation and effectiveness of the policies, procedures for screening, assessment and management. And you find out where you are standing and where you need any improvement. Then rework the program and implement the same, like a quality improvement program. Finally, we come to the last goal of the 2023 IPSG, that is prevent mistakes in surgery. We used to use surgical safety checklist, WHO derived surgical safety checklist we are using. That has 3 parts. Conduct a pre-procedure verification, that is done by anesthetist. Then identify the items that must be available for the procedure, that should be done by the nurse as well as the surgeon.
Then conduct a timeout immediately before starting the invasive procedure before making incision, that is by the surgeon. Then when 2 or more procedures are being performed, there should be 2 checklists. There should be 2 surgical safety checklists. One for the first surgical safety, first procedure, and one for the second surgery, because these are 2 different procedures, might be done by 2 different persons in the same sitting, or one person and in the same sitting but different areas. So if 2 procedures both are different, do separate surgical safety checklist. Then document the completion of the timeout. When you are going to complete the timeout, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ടൈമൗട്ട് സർജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ 3 പാർട്ടല്ലേ? ടൈം ഇൻ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രീ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രൊസീജിയർ, ദെൻ ടൈമൗട്ട് എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടൈമൗട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മിക്കവാറും എല്ലാവരും ടൈമൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേഴ്സിൻ്റെ, അതും വേണം. പക്ഷേ ടൈമൗട്ടിൽ അപ്പൊ നേഴ്സിൻ്റെതിനകത്ത് 2 സൈൻ വേണം ആസ് പെർ JCA. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമൗട്ട് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ് ബിഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നേഴ്സ് പറയുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ, ഈ പ്രൊസീജിയറിന് ഞാൻ ഇത്ര, ഇപ്പൊ ന്യൂറോ സർജറി കേസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ന്യൂറോ സർജറി ആണെങ്കിൽ ഇത്ര മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര പട്ടീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര സക്ഷൻ ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര ജൽഫോം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പറയും. വൈ? ബിക്കോസ് പ്രൊസീജിയറിന് ശേഷം ഇത് ഓരോന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം. സോ ആ പ്രൊസീജിയറിന് മുന്നേയും ആ ടൈം ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൊസീജിയർ കഴിയുമ്പം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൗണ്ടും വരും. സോ അറ്റ് 2 places ഇറ്റ് will. Thank you. Any questions? Any questions from the audience? I think all are tired. Yeah, we have one. ഇല്ലെന്ന് പറയരുത് സാറേ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യണേ. സാറും അതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണല്ലോ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു, പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാറ് മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ വെർബൽ ഓർഡറാണ്. സാധാരണ OPയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ഏരിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യും, ഒരു സിസ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓൾറെഡി ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വട്ടം അത് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് സാറിന് എന്താ അഭിപ്രായം? അത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല, അവരത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗീവ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു യുവർ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്. മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തോളൂ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം AMR പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാം റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ഓർഡറും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട്, ജിയോ ഉണ്ട്, എഴുതി കൊടുത്തു. നമ്മൾ മെമ്മോ ബുക്കിലാണ് അത് ചെയ്ത്, ഓഫീസ് മെമ്മോ ബുക്കിൽ അത് എഴുതാൻ വേറെ രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അറിയോ സാറിന്? എങ്ങനെ ഓഫീസ് മെമ്മോ ബുക്കിലാണ് സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിന് എഴുതി കൊടുക്കാറ്. അതിനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതില് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റി ബുക്കില്ലേ, കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററാണ്. ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാം ഇന്ത്യൻ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാം എഴുതുന്നത് ഓഫീസ് മെമ്മോ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഓഫീസ് മെമ്മോ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മാത്രം കാര്യമല്ലല്ലോ, പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് ടു. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ല, വളരെ മുന്നിലോട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ് അല്ല മാഡം? പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ നൗ വറീഡ് ഹൗ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ യുവർ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഈ മിക്കവാറും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റിനായിട്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിത്തിൻ 1 month ഡ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു. ഡ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം വായിച്ചു, അതിനെല്ലാം കറക്ഷൻസ് എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് അവരുടെ ടൈമിനൊന്ന് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ നിപ്പയൊക്കെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പുറത്തു വരും, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ്. അതിൽ 2 നോഡൽ സെന്റേഴ്സ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളത്. ഒന്ന് അമൃത ഉണ്ട്, അത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്. ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഇതാണ് നോഡൽ സെന്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒന്നുമില്ല. ദെൻ എനിക്ക് ഗ്രേസി മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വേണ്ടത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേസി മാഡത്തിന്? കേട്ടില്ല.
Actually, 2023 ഇത് വന്നത്. This I have not seen. Yeah. Okay, I saw the earlier one. So I actually wanted to know you, is this been released and then came out or in the process? July. July came out. Okay. പുതിയ എന്ത് വന്നു? സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നു? പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 7th edition, 8th edition. ഇല്ല മാഡം, JCIയുടെ 2023 patient safety goals, IPSG. IPSG goal എന്ന് പറഞ്ഞു. Anyway, it was very good. Because she was a teacher for me.